ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലാകേട്ടേക്കുമ്പോഴുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി തരമായ എയറോപ്ലെയിൻസിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയല്ലേ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെച്ചാൽ ബൂമറാങ് എയറോപ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Friends, നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഭാഗത്തോട്ടുണ്ട്. ഈ നമുക്കിങ്ങനെ വളഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡില്ലേ, ഈ സൈഡ് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ വരും. ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വളച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സൈഡ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറിച്ചു നോക്കിയാലേ. Day and smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു റോക്കറ്റ് ആണ്. അതിനുണ്ടത് ഒരു എയർഫോർ ഷീറ്റും കത്രികയും റബ്ബർ ബാൻഡ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സാധാരണ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. വയസ്സിലായി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കത്രി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളു കട്ടേണ്ട, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു കത്ത്. പൈസ നമ്മുടെ തെറ്റിൻ്റെതെല്ലാം പണിയെല്ലാം തീർത്തുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെല്ലാം പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് പറിച്ചാല പൈസ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കാം. വലിച്ചിട്ടിട്ട് കിട്ടല്ല. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, now ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you. ഓ ശീറ്റിനോളി പോയി. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.